So what is its equation? And chudanda PV power m is equal to constant. PV power m constant, where m naught is equal to 0, 1 and gamma. అంటే m gamma అయితే అది adiabatic. P0 అయితే P equal constant. 1 అయితే PV constant. Polytropic లో PV power m should not be 0 or 1 or gamma. So by using this, you can write its process equation. P1 V1 power m is equal to P2 V2 power m. Okay, now what is polytropic? PV power m constant. Very important. Polytropic good exams lo aduguta untundi. Now what is its work done? Next one, work done is equal to W into integral P dV. Boundaries are V1 to V2. So ఇక్కడ P ని in terms of V లో express చేయండి. P V power m is equal constant అంటే K కాబట్టి you can write P can be written as K by V power m. So work done is equal to integral V1 to V2. Note చేయండి జాగ్రత్త, very important. K by V power m dV. Now work done is equal to K constant right outside integral V1 to V2. 1 by V power m, V power minus m dV. Now work done is equal to K into V power minus m plus 1 by minus m plus 1. Boundaries are V1 to V2. Now work done is equal to K by 1 minus m. Upper boundary minus lower boundary. V2 power minus m plus 1 or 1 minus m. That will be your choice. Minus V1 power 1 minus m. Okay. So work done in polytropic process. Now work done is equal to 1 by 1 minus m into చూడండి సేమ్ మనం అడియాబాటిక్ ఎయిర్ లాజిక్ అప్లై చేసాం అట్లాగే మూవ్ అవుతున్నాం చూడండి. K V1 power 1 minus. సిబిఎస్ఈ ఎగ్జామ్స్ లో అయితే అడుగుతూ ఉంటాడు ప్రూవ్ వర్క్ డన్ ఆర్ వాట్ ఈజ్ వర్క్ డన్ ఇన్ పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్ ప్రూవ్ చేయమంటాడు. సో K V2 power minus m అగైన్ ఇక్కడ ఏంటి చూడండి వాట్ ఈస్ K ఇక్కడ తీసుకున్నాం కదా. K is nothing but P V power m is constant which is K అన్నాం కదా. సో సేమ్ మనం ఇందాక అడియాబాటిక్ ఏ లాజిక్ అప్లై చేస్తాం అట్లాగే మూవ్ కానీ 1 minus m into K. ఓకే, ఫర్ V2 ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ P2 V2. ఓకే, P2 V2 power m, V2 power 1 minus m minus K. ఇక్కడ V1 రిలేటెడ్ కదా, V1 రిలేటెడ్ కాబట్టి K కెన్ బి రిటన్ P V1 power m, V1 power 1 minus m. అర్థమైందా క్లియర్? నౌ m and m క్యాన్సిల్ చేయండి. Work done is equal 1 by 1 minus m into P2 V2 minus P1 V1. Okay, V1 power m cancel and P2 V2 is equal to 1 by 1 minus m into P2 V2 minus P1 V1. But generally in terms of T la express chestam. So almost adiabatic process practice cheste it's very simple ga anipistundi. Similarity ekku undi. So last step in terms of T తీసుకుంటే work done is equal to 1 by 1 minus m into nRT2. How it is sir అంటే PV is equal to nRT కదా. P2 V2 అంటే nRT2 minus P1 V1 nRT1. nR common, then work done is equal to W means work done nR by 1 minus m into T2 minus T1. Okay, the polytropic process, work done in polytropic process in terms of temperature. Okay, generally ఇది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాడు. ఆఫ్ కోర్స్ P2 V2 లో ఇచ్చిన ఇది తీసేసుకోండి ఏదైనా నో ప్రాబ్లం. వర్క్ డన్ అయిపోయింది. నౌ రైట్ డౌన్ స్పెసిఫిక్ హీట్.
Now take specific heat for polytropic process. Work done clarity వచ్చేసింది. Now take title specific heat. Specific heat in polytropic process. That is C process is equal to dq by n dt. dq by n dt under process. That implies dq is equal to du plus d lambda. As multiply and dq can be written as nc dt is equal to du 1 by 2 nfr dt plus dw అంటే pdv. ఇక్కడ నుంచి c ప్రాసెస్ c ఫార్ములా డిరైవ్ చేద్దాం. క్యాపిటల్ c is equal to n dt క్యాన్సిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. అది డివైడ్ చేయండి 1 by 2 nfr dt by n dt plus p dv by n dt. n dt cancel. Now specific heat C can be written as 1 by 2 FR. Okay. 1 by 2 FR. Plus P by N dV by D. 1 by 2 FR is nothing but CV. C is equal to CV plus P by N dV by D. Specific heat in polytropic process CV plus P by N dV by D. Now here we have to get what is dV by dt. ఇక్కడ dV by dt సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇంకొక ఫార్మాట్ చేద్దాం. ఫార్ములా వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏం చేస్తాం, dV by dt క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. చూడండి what is polytropic process? Polytropic process is P V power m is equal to constant. So standard equation on PV is equal to nRT, ideal gas equation. ఇప్పుడు P place లో you can take this. ఏం చేద్దాం, ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనండి. ఇక్కడ నుంచి మనం P is equal to you can take it as nRT by V కదా. From 1 in place of P substitute here. P place లో ఏం చేయండి, nRT by V తీసుకోండి. V power m is equal to constant. nr కూడా కాన్స్టెంట్ కదా, t అలాగే ఉంటుంది. t v power m minus 1 is constant. Now apply uv rule, differentiate చేయండి. t into m minus 1 into v power m minus 2 into dv plus v power m minus 1 dt which is equal to 0. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి dv by dt సపరేట్ చేయండి. dv by dt equal you get minus v by m minus 1 into t.
You can check that. ఇప్పుడు dv by dt ఏమవుతుంది? v by 1 minus f. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఒకసారి. c is equal cv plus v by n, v by minus of m minus 1 minus తో మల్టిప్లై చేయండి. v by 1 minus m t. c is equal to cv plus v by n, v by t into 1 minus m. న్యూమరేటర్ లో pv ఉంది అంట. pv ప్లేస్ లో ఎవరిని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? nrp. చాలా ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్ చూడండి. p by n into total numerator pv can be written as nrt by nt into 1 minus n. nt కట్ చేయండి. ఈ రిలేషన్ గురించి ఇదంతా చేస్తుంది. ఏంటది? స్పెసిఫిక్ హీట్ ఇన్ పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. c is equal cv plus nt క్యాన్సిల్ అయితే r by 1 minus n. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. Specific heat in polytropic process. CV, R and gamma లో రిజల్ట్ ఉంది ఆల్రెడీ. వాట్ ఈస్ ద CV in terms of R and gamma అంటే CV is equal to R by gamma minus. అంతే. So by using this you can write specific heat is equal to CV plus లో R by gamma minus 1 substitute. R by gamma minus 1 plus R by 1 minus. This is another result. Another result for specific heat in polytropic. చాలా ఇంపార్టెంట్. డైరెక్ట్ అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్. ఓకే కదా? Now take questions based on this. Very important.